purchase equipment and medicines worth 12 crore rupees to appoint more staff as it scrambles to manage COVID pandemic. High Court directs Goa government to fill Lokayukta vacancy within 3 months after PIL filed as present Lokayukta retires on September 17. Chapara fishermen say that they are yet to receive 3 years subsidy demand repair of jetty. Film star Deepika Padukone latest to get embroiled in Sushant Singh Rajput's suicide-fueled drug probe. In Goa for a film shoot, booked into hotel past 3 to 4 months. Hello and welcome. I'm Prajwal Desai. Now the news in detail. The state government is now expediting COVID management in the state after battling for the last 6 months and steep spike in the cases. On Wednesday, the cabinet decided that COVID-related purchases worth 12 crore rupees would be made. Also, few more wards in GMC will be turned into COVID wards and additional staff appointed on a contract basis. Beds in GMC to treat COVID-19 patients are full. There is no solution to none other than our Health Minister Vishwajit Rane had admitted it on Tuesday. However, the Chief Minister after the cabinet meeting said another few more wards in GMC would be used to treat COVID-19 patients. The CM also admitted that there is a shortage of staff in GMC and these vacancies would be now filled. New staff will be also appointed in newly turned COVID Hospital South Goa District Hospital. X-Factor approval for DHS for COVID expenses in COVID care centers. Appointment of 6 nurses for attendance in South Goa District Hospital. 90 nurses, 50 assistants, 6 biomedical experts, 5 CDC staff, 10 junior technicians and 85 MTS in GMC. Approval for the staff of contract basis घेवपा खातीर there is Goa Medical College in आमी additional COVID ward सुरू केल्ले. Shortage of staff आशिल्लो. Staff nurses 90, anesthesia assistant 30, biomedical engineer 6, LDC 5 फक्त आनी junior technician 10, MTS 85. हांकां आमी contract basis घेवपा खातीर अप्रुवल दिल्ले आसा सध्या. संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतापर्यंत कोऑपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली. Another issue that was cleared by the cabinet is that in the bid to solve the issues of sugarcane farmers, the Sanjeevani Sugar Factory has now been brought under the ambit of the Agriculture Department. The cooperative department will no longer look after the factory, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant. संजीवनी शुगर फॅक्टरी आतापर्यंत कोऑपरेटिव्हच्या अंडर आशिल्ली तिका आज आमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडली गेली. Government would also conduct Swaympurna Goa program under Atma Bharat, in which government officials would go in villages to motivate people to be self-sustainable instead of relying on other states. Officers are trained and a vision document is prepared, said CM Sawant. Also, the government will set a target to complete central projects within the year on the occasion of the upcoming 60th Goa Liberation Day. मंत्री MLA जर आसात गांवांनी आतां हाज्या फुडें ऑफिसरूय वयतले म्हणजे आमकां स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना करपाक जाय तो गांव हो स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तो गांव जर स्वयंपूर्ण जातलो आसत जाल्यार बेजीक तेची नेसेसिटी कितें ही आमकां सोदून काडपाक जाय. आज आमी म्हणटा म्हणजे उदाहरण सांगता आमी डिपेंडंट आसा. कित्याक आमी आज दुधा खातीर डिपेंडंट आसा, चिकना खातीर डिपेंडंट आसा, एग्सा खातीर डिपेंडंट आसा, फुलां खातीर डिपेंडंट आसा. गोंय जर स्वयंपूर्ण जातलें आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्याच गांवांत जावपाक जाय. कर्मयोगी कन्सेप्ट माननीय मोदीजी केंद्रात आत्मनिर्भर भारत आनी कर्मयोगी कन्सेप्ट. कर्मयोगी हो प्रत्येक गव्हर्नमेंट ऑफिसर हो कर्मयोगी जावचो. Here are the highlights of the cabinet. X-Factor approval for appointments of oncologists in GMC on contract basis for 1 year. Approval for diversion of 4-lane highway through Verna. Verna Lotolim bypass to be built on slits. Government to bid for medical device park, a central government project in Goa. Only 4 states to be selected and nomination consultant appointed to prepare project report. It will be able state to manufacture medical equipment through IDC. It's a Goa 365 Bureau report.
A division bench of the Bombay High Court at Goa, comprising Justice M.S. Sonak and Justice M.S. Javalkar, on Wednesday, directed Goa government to fill up the post of Goa Lokayukta within 3 months. The court on Wednesday hearing was a petition filed by Advocate Iris Rodriguez over the failure of the government to duly initiate the process of selecting new Lokayukta, despite knowing very well that Lokayukta Justice P.K. Mishra was due to retire on September 17th. Advocate General of Goa, Devidas Pangam, has informed that the courts that a communication has been sent to the Registrar of the Supreme Court seeking names of the candidates who are eligible and willing to be appointed as Lokayukta. AC tells government to fill up Lokayukta post within 3 months, acting on the petition filed by Advocate Iris Rodriguez. Lokayukta P.K. Mishra retired on 17 September. Ongoing Lokayukta has taken a few adverse decisions against the government. Justice Reddy was first Lokayukta appointed in Goa in the year March 2013. He resigned in 6 months. Justice P.K. Sharma was appointed after 2 years in 2016. His last day was this September 17th. It's a Goa 365 Bureau Report. The government is facing backlash by the NGO and the opposition over the lethargy on taking actions on the blatant illegalities, laxity in supervision in the Kolwale jail. They have alleged that high-profile officials are behind the recent escape of an inmate at Kolwale jail for pecuniary reasons. Here's more. Convict Ramchandra Yellappa had escaped the Kolwale jail on Tuesday. He was arrested for raping a British national in 2018. Earlier, he had escaped from the clutches of the police through Margao Court's toilet window last year. Such incidents are not new in Kolwale jail. Earlier, there was an incident of jail guard being arrested for smuggling drugs in prison and under trial, escaping the prison, and video of inmate threatening another prisoner. This NGO Balancei quote has bought out. म्हाका दिसता आज सेटिंग जाता जेलरा भितर आनी ते प्रिजनरा भितर हांचे फाटल्यान कोण तरी आसा हांचे फाटल्यान कोण तरी बरो इफेक्ट इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसा इन्फ्लुएन्शियल मनीस जेलरान धरता आसतलो आनी हांकां सेटिंग करून दिता सोरो येता म्हणटा भितर ड्रग्स येता म्हणटा भितर मागीर कित्याक ते जाग्यार पडना हो प्रश्न गोंय मुखार आनी गोंयांक हो डेंजर कित्याक प्रिजनर जेणी क्रायम केला तो भायर सरलो जाल्यार 100% तो परत करतो रामचंद्र येल्लप्पा वो आमी हेल्प करता ती ब्रिटीश नॅशनल ते केसीन इन्वॉल्व आशिल्लो आनी ते वेळार राजेंद्र प्रभुदेसाय PI आनी आख्खी काणकोणची टीम तांणी ताका तुरंत धरिल्लो तरी आसतना जे वेळाचेर ते जाणा की ताका रेकॉर्ड आसा म्हणून पडून वचपाचें तो अंजुना पुलीस स्टेशना कडल्यानूय पडून गेल्लो असले मनशाक तांकां राखून दवरपाक कळना म्हणजे कितें हाचो अर्थ कितें असले मनशाचेर चड दडो आसपा जाय जो हॅबिच्युअलचो एस्केपी आसा हॅबिच्युअल एस्केपीक जर तुमी सांबाळपाक शकना जाल्यार रेप विक्टिमाक न्हीद कशी मेळपाची. Go forward also alleged government over the escape of the rape convict from Kolwale jail. काल रामचंद्रन येल्लप्पा जो काणकोणा ब्रिटीश सिटीजनाच्या रेप केसी भितर आशिल्लो हाजे पयले ईश्वर मकवाना म्हणटा फामाद क्रिमिनल जो बेतालबाटीच्या मल्टी गँग रेप केसा भितर आशिल्लो ताजे पयले हेमराज म्हणटा ड्रग्स प्रकरणा भितर आशिल्लो अशे जे मुखेल जे आरोपी आसात वेगवेगळ्या प्रकरणात एक तर ख्यास्त आसा नाजाल्यार तांची केसी कोर्टात चलतात हेच जर पळपा लागली जाल्यार जेल कित्याक जाय आमकां म्हणजे सरकार करता कितें ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर तुम्ही थंय पुलीस दवरला तुमचे टावर आसात सगळ्या निगराणी करपा खातीर जाल्यार मनीस वता कशे जेलांतले कर्मचारी आसात जावं अधिकारी आसात आनी हे क्रिमिनल जे आसात जे गुंड आसात जे क्रिमिदोर आसात तांचे खंय तरी भेटला भेटूल आसा आनी हांव सरकारा कडेन मागता तुमी आतां इतली वर्सां इतले सोडून गेले कोण कोणा पनिशमेंट केली ती डिक्लेअर करची तांणी तुम्ही 15 दिसां खातीर तांकां मेमो धाडटात 15 दिसां खातीर दवरतात आनी परती कामाचेर घेतात सरकारान जाहीर करपा जाय की आज पर्यंत ह्या इतल्या प्रकरणाक इतले क्रिमिदोर सुटून गेले पळय त्या प्रकरणाक कितले जेल सुपरिटेंडंटांक कितले जेलांतल्या रखवालदारांक आनी बाकीच्या ऑफिसरांक कोण कोणाचेर कारवाय जाली कितली सस्पेन्शन जाली कितली टर्मिनेशन जाली. रमेश नायक रावत for GOA 365 from Margao.
We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Another racket of illegal trade of alcohol came to light on Wednesday. The Excise Department seized alcohol worth 8 lakh rupees at the Patra Devi checkpost. Here's more. The excise officer seized alcohol worth 8 lakhs at the Patra Devi checkpost. Speaking to GOA 365, the excise officer said that the alcohol was being smuggled in a truck that was transporting good food grains and other things. During the checking process, the alcohol that was stored in the sacks that contained other goods was detected and seized. Listen in. येताली मडगांवच्यान एंड अकॉर्डिंग टू ड्रायव्हर नाशिक वयताली गाडी आतां तुमकां दिसता ती ऑलरेडी भरलेली आसा लिकराच्यान ओके इन्व्हेंटरी इज ऑन सो आय लेट यू नो आतां पर्यंत तुमकां जें दिसता तातूंत कितें कितें खंयचो सोरो आसा अशें दिसता बियरी आसा आनी विस्की IMFL आसा भितून तितून ओके सो एक्चुअल कितको अमावंट आसा तो म्हाका सांगचो पडटलो तुमकां इन्व्हेंटरी घेवन फुडलें प्रोसिजर कितें आसतलें मॅडम ताचें आतां ड्रायव्हरूय मेवलेलो आसा म्हणटकीर तेंचे आतां कोण तरी येतलो तेजें बेल बॉन्ड बीन पळोवचें पडटलें अंडर प्रोसेस आसा ती हांगासर आमच्या रुटिना प्रमाणे आमी गाडी चॅक करता हांगासर जाणा त्या प्रमाणे आमी गाडी चॅक केली पळय जाल्यार आमकां मातसो डावट लागलो भितर तितून नाल्ल आसले मागीर आमी आमचे स्टाफ आसले ते वचून तेंच्यांनी हें केलें भितर हें चॅक करून नाका तशें हें केलें आनी भितर पळय जाल्यार आमकां मागीर कितें धव्यांक अशें बॉक्सांक अशें दिसती पडली मागीर आमी कितें केलें ही कालची खबर काल 5 सुमार म्हणटकीर हें मागीर आमच्या स्टाफान कितें केलें तांकां ताडपत्री वयली उगडूंक लायली आनी पावसूय नासलो तेन्ना ताडपत्री उगडूंक लायली आनी मागीर पळय जाल्यार वयरूय नाल्ल आसले तेज्या पोंदाक ती बॉक्सां आसली मागीर थोडे हें काडले आमच्या स्टाफान हें नाल्लाची पिशव्यो जाल्यार भितर हें आहा बॉक्सां मागीर आमी आमच्या इन्स्पेक्टराक हें केलें आनी एसिस्टंट कमिशनराक हें केलें इन्फॉर्म केलें खंयच्यान ह्यो सोरो हाडलो आं खंयच्यान गाडी आयिल्ली तो म्हणटा ताका विचारल्यार तो म्हणटा मडगांवसून येयल्या पण गाडी हे सायडींतल्यान आयल्या ना 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 त्यो हांगासून मडगांवसून येयल्या ती आं आनी खंय वताली ती ती हांगासर गुजरात वचपाची कितलो कसलो सोरो तें आतां मागीर हें केल्या उपरांत कळटलें न्हू कित्याक ते नाल्ल बीन म्हणटकीर हांगासर हें ना न्हू मानाय थंयसर आमच्या इन्स्पेक्टरान हें केलें अरेंज केलें हांकां मानाय हें करपाक आनी हांगासर कांय हें ना न्हू फेसिलिटी तुका पावस येतलो पावस कंटिन्युअस पडत आहा तेन्ना हें ते बॉक्सां बीन सगळें दिसतलें न्हू हांगासर वचयल्यार आनी कोणाक ताब्यान मागीर तुमी घेतल्याक हय ड्रायव्हर आनी क्लिनर आहा ड्रायव्हरान आनी गाडी ताब्यान घेतली हय आनी गाडी ताब्यान तेंचे डॉक्युमेंट बी तशें कितें मेळ्ळें तुमकां डॉक्युमेंट म्हणजे तेंचे गाडयेचे डॉक्युमेंट आहा आनी तेंचे हेजें नाल्लाचें हें आसलें तेंचे टपाल नाल्लाचें ही केन्ना कालची खबर It is Sandeep Kamulkar for GOA 365 at the Patra Devi checkpost. The tourism in Goa is 60% of Goa's economy, and a majority of tourists come because of its beaches. However, every year is hit by dirty tar balls. Governments, both at the centre as well as the state, have done nothing till now, even though the reasons have been highlighted by various studies, including by NIO. Now the Environment Minister says that he has informed the centre. The movement of oil tankers in Mumbai has led to tar balls washing ashore onto Goa's coastline. Government has written to Union Environment Minister Prakash Javadekar, informed Environment Minister Nilesh Kabral. The BJP is in power at both its center and state for last 2 terms. He also said government has identified wetlands in Goa and it would be declared once the public hearing is convened. गोंयचे बिचीचे टार बॉल्स आनी बाकीचे विशय येताले आनी आमी तेन्ना अपॉयंट केल्ले आनी तेजो रिपोर्ट आमकां येयल्लो फ्रॉम मॅरायन पोल्युशन बुलेटिन आनी तशेंच सायन्स ऑफ द टोटल एनवायरमेंटाचे रिपोर्ट येतरी हे टार बॉल कशें जाता आनी खंयच्यान जाता हो विशय खुबशे लोकांनी डिबेट करीत आसता तेन्ना हेजो सोर्स कितें हो काडला हो सोर्स गोंयान जे येता हे टार बॉल सगळे कोस्ट लायन गुजरात धरून बाकीचे कोस्ट लायन येता पूण गोंयान जे येता हे इट इज फ्रॉम द बॉम्बे हाय तो थंयच्यान आनी प्लस थंय टँकरी मुवमेंट जो चलता हेजे वयल्यान दिता सो एंटायर रिपोर्ट हांवें ऑनरेबल आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर जावडेकर जीक धाडला आनी तेणे 5 तारखेक धाडलेलो ऑगस्टाचे तेणे एक्नॉलेजमेंटूय केला आनी तेजे स्टडी करून ताका कशें गोंयचे टार बॉल गोंयान येवपाचे कशें बंद करूंक शकता हेजे विशयाचें डिस्कशन चालू आसा
वेटलँड ऑथॉरिटी आमची कन्स्टिट्यूट केला, तेजो हांव आसा चेअरमॅन एनवायरमेंट मिनिस्टर. वेटलँडान कितें जाला की एनजीटीन गोंयांत 285 वेटलँड्स आसा म्हणून सांगला. ती आतां एनओएक आमी अपॉयंट केला. आतां सेकंड फेज ऑफ आयडेंटिफिकेशन जाला. तितून हांव थोडीशीं नांवां घेता आनी तेजें पब्लीक कन्सल्टेशन आतां नोटिफिकेशन येतलें. ती आमचे शिरोडा ह्या गांवांत थंय एक वेटलँड, तशेंच आमचे काना बेनावली तितून 2 वेटलँड, एक व्हडले तोळे आनी कमळा तोळे, तशें ओल्ली चर्च तोळे आसा, ओल्ली तोळे, अशें करून 5 प्रायोरिटीचे वेटलँड आयडेंटिफाय करून तेजो एक्सरसायज, हो एक्सरसायज व्हेरी बीग. थोड्यांचें म्हणणें आसा की एनआयओ कित्याक जाय, हेका कित्याक जाय, फावना स्पॉटेड ड्युरींग द विजीट, म्हणजे थंय कितें जाता आनी कसले बॉडी आसता, कितें आसा, ही GOA 365 Bureau Report. Chapara fishermen say that they have not been paid their subsidies by the government for the past 3 years. They say the Fisheries Department claims to have electronically transferred the subsidy amount to the association's account, but they are yet to receive the money. The Chapara fishermen also say that the jetty is in a dilapidated condition and it can fall apart any time. Chairman of Chapara Boat Owners Association Balbim Malvankar says their subsidy is pending from 2018. They say they have thrice written to the Fisheries Department to release their subsidy, but each time the officials in the Fisheries Department show them the sanction letter, but the amount is yet to reach the association's account. आमी जे कितें आहा ते फायली आमी दितले आनी तुमच्या एकाउंटान घातले म्हणटा पयशे. एकाउंटान घालून जाल्यार आतां कितें करता, एकाउंटान घालून कितक्या दिसांनी येवंक जाय, हे 15 दिसांनी 22 दिसांनी म्हयन्यान ते कोण जाय न्हू. खंय ती म्हणटा थंय काय ना, ते म्हणटा हांगा सुबेज पयशे, सुबेज कांयच ना. आतां सद्या आमी भिकारी जाल्या, भायले लोक हांगा जोडटात वचून कशें तरी करून, तर ही आमकां सबसिडी दिला. आमी फाल्यां सकाळीं मेस्तां आनी आमचे हेच पयशे गोवोरमेंटाक वयता आमचे अर्दे, आनी अर्दे वयता आमचे मोट तोड पळय ते बोटींग आनी मेस्तांक आनी हेका. तेजेर आमचे जीवन केलं, फक्त हेजेर आशा. आमी गोवोरमेंटाचो पयसो मागयला दितात सबसिडी, पूण आमचेच न्हू, ते आमची कित्याक दिनात वाचून दी, क्लियर कर. आमी ना म्हणिना, आमची क्लियर कर. कित्याक हे आमी जेन्ना चेअरमॅन आहा त्या मेरेन लोक येवन म्हाका हांगा बसता तेन्ना म्हाका त्रास करता. आतां हें आमकां दाखयलें. आतां हे पळय 5/9/20 आमी ते म्हणटा ती सबसिडी घातल्या म्हणटा म्हणजे हितून. हां, आनी दुसरी 8/9/20 2 आमचे हितून नवे, आनी तिसरे 3. आतां हे खंयच्यो ह्यो आतांच्यो न्हू, आमच्यो 20-19 न्हू, ह्यो पयलींच्यो सबसिडी पळय. आतां 9/7 कितक्याची पळय 20 सेम ही सँक्शन ऑर्डर दिल्ली आहा, पूण आतां ते इन्क्वायरी केली, सँक्शन ऑर्डर दिल्ली आहा न्हू. आतां तेका विचारलें आमी, ते सँक्शन ऑर्डर दिल्या तेजे आमकां टोकन नंबर दी प्लीज. आमी मिनिस्टराक सांगलें की तूं एकदां येवन पळय, आमचे हांगा पयशे तुमगे जेटीचे तुमी खूब फाटीं तुमगे येयल्यात. The issue of subsidy and the jetty was highlighted by GOA 365 last month when they performed the Nariyal Puja to start the fishing season. The Chapara fishing jetty is strewn with a lot of trash indicating its neglect. The fishermen have tied ropes and wires so as to keep the jetty in one piece. But no one can guarantee its survival if the authorities do not act fast. Some say a new jetty should have been built 20 years back. Pitifully, it is left in a dilapidated condition and to the detriment of fishermen. आमकां 100 कोटी येयले म्हणल्यार नासता आमकां ब्रेक वॉटर करपाक. तेन्ना गोवोरमेंटान कितें सांगलें, परिकार म्हणलो आं ओके ब्रेक वॉटर, तुमकां म्हणलें शेड बांदता म्हणलें, कितें काम करपाक वर्कशॉप बांदता म्हणलें. आनी तो आतां एक तितून सोसायटीन आतां न्यू रूल गोवोरमेंटान काडले की लेडीज आमचे लेडीज घेतल्या तेंच्यांनी हें करपाक. एक लेडीज तर खंयसर तर ती फट करून वॉशिंग रूम. आतां आमचे चेअरमॅन सुद्दां आमचे मॅनेजर आहा पळय तेचो लेडीज आहा, ती आमची आमची शर्मिला आहा आमची डायरेक्टर आहा, ती सुद्दां फाल्यां सकाळीं जर एक्सिडेंट जालें तर हांगाल्यान 1 किलोमिटर तिका आमी धाडूंक शकता. 21 कोटी रुपया तुमी फुकट मोडल्यात. प्रॅक्टिकली काम करूंक जाय. ही सायनबार भितरल्यान येना, भायल्यान येता. हांव गेलो जेन्ना फिजिक्सनारीक मेळ्ळो तेन्ना तांकां दाखयलें, ते येयले, ते खंयचे तरी म्हाका प्लॅन काडले अशे लायनी मारून, आनी म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर हांगा राखलेलो, तेज्या वांगडा गेलो तेन्ना चेअरमॅन जावन सगळ्यांनी तेन्ना घेवन आले.
तर ते सांगता आतां तुवें प्रॅक्टिकली कित्याक ही कितें सँडबार पडटली हितून ती कांय पुरावचेच ना की गांव पुरावचो ना सँडबार भायल्यान पडटली सायडीक हांगाच तुमकां कळटलें आमचें ट्रेनींग वॉटर घालपाचें तो जावचें ना म्हणटा तो कित्याक जावचें ना तुमी पेपराचेर पळोवना प्रॅक्टिकली करून पळोवंक जाय आतां आमकां आनी मेन म्हणजे प्रॉब्लम कितें जेन्ना रस्तो खोलयल्ले तेन्ना बोयी घातलेली आनी थंयसर फातर घातलेली फातरी ती बोयी गेली तुटून आतां भंय कितें रस्तो खंय आहा आनी ती बोयी खंय आहा ती फातर खंय आहा ती कशी करतली तेजेर बोट चडोवंक शकता न्हू खूब फाटीं मागले आमच्या लिखण्यारीक पांयां पडोन मागले एक दीस विजीट कर म्हणून तूं विजीट कित्याक करिना हांगा पळय आतां आमची ते फॅक्टरी मोडून ते पुरे कमीत कमी म्हाका दिसता 4 ते 5,000 स्क्वेअर मिटर जमीन पुरोवन थंय दवरून तेजो फायदो दुसरो घेता. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Shapora. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Ponda police has arrested Ratnamala Chandrasekhar in connection with a robbery of more than 6 lakh rupees at Kurti. Ponda police have attached gold items worth 6 lakh rupees and 19,000 rupees cash from the accused Ratnamala. During the interrogation, she said to have confessed. SP Pankaj Kumar gave more details. Listen in. 8th of September, we had received a complaint from a lady in Kurti area that while she and her sister-in-law were present at the house, one unknown lady had come into the house and she pushed them inside the bathroom and decamped with the jewelry, approximately 6,38,000 and some cash. Various teams were formed to build the various leads that we had received during the investigation. We had scanned the area around the place of occurrence. We had interrogated, examined a number of witnesses, including the incumbent of the house, their relatives, the neighbors, various persons who were associated with the victim family. Building on these leads, finally we were able to arrest the main accused. Her name is Ratnamala Chandrasekhar. She confessed to the crime and the whole jewelry which was robbed during that day, it has been recovered, including partial cash. During investigation, we found out that she was known to the victim family. She had visited their house a number of times and she knew that the male members of the house, they were not present that day. They were away in some family commitment in their native place. So she saw this as an opportunity and accordingly she came to the house and robbed the family. It's Krishna Naik for Goa 365 in Ponda. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe onto our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on Android or iPhone to watch it on your mobile. Keep watching.